What's up, everybody? Welcome back to my channel. Today we're here at Precision Diagnostics and we're checking out. I dropped off some motor parts for the red truck, and we're going to see and explain to you guys what's going to be done to it. ¿Qué le ordenamos a la mía? We got a 408 stroker kit for it with Wisco pistons, K1 Technologies crankshaft, high compression, PRC ported heads, stock 243s. We're going to send them out to get ported, and cam, whatever accessories he wants to add on. It's going to be, how long do you think it's going to be? That probably like 2 or 3 months probably. For my truck? Yeah. I need to get to work. The motor for that one? Like that mira? That looks like crap. And what's the case? This is a 391 blueprint. He wanted to keep a carburetor, so These are you're gonna keep these or are you changing? no, all that's getting taken off. He's going with his custom valve covers. Intake manifold's getting painted to candy apple red. Block is getting done candy apple red. Valve covers, I think it's gonna have sheet metal fabricated valve covers on it. It's gonna have a MSD Pro Billet distributor, so he can get rid of this HEI old stuff. Yeah. Again, you can do whatever you want. It's just gotta pay to play. I said mine looks like that one. Look. Right now. It's all bogus. Look at all this shit. Hasta el pinche de este para dipstick, mira. Todo quebrado. ¿Este ya lo pintaron o está? That's just a mock-up motor. It's there's nothing in it. We use it to mock it up into frames and stuff, so we can get the right measurements and stuff. I wish it was an aluminum block because that thing's heavy as fuck. ¿Y los aluminum blocks que salen más caros? Sí, ¿verdad? Yeah, hard to find the LS2. I mean, it would have been cool to do turbo, but then again, like I told him, I have big old 28 wheels in the back that you're gonna be like, yeah, I don't even feel safe swinging that truck right now, like doing a donut, because then I'm scared that thing is gonna just slip out and well, there goes that way. Zeke was pretty cool to, hop in the video, and that way you guys can see who built it. And if you have any projects, where can they find you? Where's the shop located? Plainfield, Precision Diagnostics in Plainfield. Heads already done, so that's how they're gonna look. These are a set of 243 ported heads from Texas Speed. I was just checking the spring height install on them. There's the ports, the exhaust ports. These are the intake ports on it. New stainless steel valves on it. These should be ready to install on the customer's build soon. That's the one in this one, no? Yeah, and this one here that we're just waiting for cam brakes to get here so we can reinstall them all together. I like this color. The blue? Yeah. Did you ever see that little Ranger we used to have? That was this color? No. Dude, I used to love that color. I was like, man, if I ever have a car. Actually, I wanted to paint my truck this color, but the paint on that thing was nice, so I'll just leave it red, but I wanted like a color like this. Get some camera, the old boost cam that I was doing. So boost cam? Yeah. We're gonna probably do a custom cam for yours. I think this one was custom grinded too. Custom grind? Yeah, for boost. Well, I didn't even check to see if that guy had those parts that I'm missing. Parts you're missing? Yeah. Bien enamorado, compa. Yeah. The owners, Ahí está el dynamo. yeah, that was gonna be enough. I dropped these parts off yesterday, but I gotta go take these to go get polished because they were sitting. Does it even say what I ordered? This is how long it's been since I've been playing around about this build. What does it say, bro? Let me see. 2019. 19? Yeah. 2019. What is that? Estamos ahorita ya ni sé ni qué estamos. 4 years? 2022. 4 years? Yeah. 4 years. 4 years. Well, this thing's been sitting for 4 years. Damn. Más te dejé aquí. Nada, nomás eso es lo único importante. We'll see how much horsepower we can squeeze out of that thing. Shooting for 6. 600? 600? ¡Arria! What happened? Nada, aquí la estamos viendo. Saluditos, mi raza, aquí andamos. No, a ti Viendo el segundo proyecto. te van a conocer más a ti. Sí. Del TikTok. Aquí le vamos a ver qué le hacemos al parientón, que quiere un turbito ahí pequeñito. No, que pinche, ya lo vendí. A ver qué invento hacemos parientes con este camarada. Un Mickey Mouse. Y vamos a hacer un Mickey Mouse, a ver qué le echamos ahí adentro. Vamos a meter nitros al güey. Veo que aquí tiene la fecha de cuando lo ordena.
¿Cuánto has estado esperando? 4 años. Damn. Lo compré desde el 2019. Porque según iba a tener la troca ya lista. Vamos a ver cómo funciona. Es que cuando compré eso, le estaba haciendo también el frame allá con Danny. ¿No has visto la troca? No. Los rines que tengo ahorita me salieron casi ya con todo llanta y más la suspensión. Mira, ese va a quedar chingón, ¿ya viste? Yeah. Deja los proyectos aquí limpiecitos a toda madre. Mira. Y se va a hacer el frame, le vamos a dar otra pasadita después de que terminemos. Lo tenemos que dejar que quede todo bien chaineado, le vamos a dar otra pasada yo creo, ya después de que terminemos. El final lo vamos a pintar todo negro. Le vamos a tener que dar otra chaineada para que quede el puro putazo. Ahí va a llevar aire acondicionado, mira, señales adentro. Mira. Se va a arreglar todo lo que es el tablero, todo va a ver, se le va a poner aire acondicionado, los costeles nuevos, todo pariente, le va a funcionar al 100. Para que suba la rora y no se le caliente por allá. No, de que caliente que usted está mejor, ¿no? Sí, pues, tenemos trabajo lo cabrón, pero no le hace. Vamos a hacer lo que podamos Ahí por la díganle raza. su TikTok, ya ve que mucha gente no... Sí, Yeah. ahí está, síganme en el TikTok, tengo Mechanic Miguel. Ahí búsquenme y me van a ver los proyectos que hemos hecho. He goes live, like... Sí. ¿Tienes días específicos que te vas live o nomás de vez en cuando? Últimamente, no da. Lo tenía que hacer ahora, pero no sé si hacerlo ahorita. No, me ando bien cansado, la neta, compas. Oh, en el TikTok live. Yo me he quedado como a las 11, 1 de la mañana. La otra vez eran como la 1:30 de la Sí. mañana y todavía andaban aquí. No, yo sí me quedo. Pero pues eso, lo miré otra vez que dijiste que era como Sí. es como tu pasión, ¿no? Ya no es trabajo, pues, No. es pasión. Ellos me dicen, ya lárguese a dormir un rato, a descansar, ahí vive. Le dije, pues yo me la paso bien. Baile, en vez de irme al pinche baile, la neta, me quedé aquí armando el pinche motor. Pues A es mejor. toda madre, me sentí tranquilo, relajado, lo armé. Me la pasé chingón. Por lo digo así, por eso es lo que me convenció a ir a un 4-hour stroker, porque trabajo, en el verano trabajo un montón. Le digo, quiero prender la troca y subirme y vámonos. Sí. Y con un turbo ya sé que se puede hacer igual, pero se va a tardar como un mes o porque ya sé, yo Sí, entiendo es un chingo que de proyecto. tienes porque que- sale una cosa, sale otro. Pues otro- ahí está esa. sí. ¿Cómo estás, tío, ahorita para modificar el whisky? Mejor quiero un motor que no tenga power hour, pero que tenga a horsepower. Ajá, sí. Así que pueda Como dar simple, remangada. simple, pero que ella va a quedar bien también. Ya mira, el motorcito a ese no me quieres enseñar. Ah, ¿y por qué vas a hacer YouTube? Ah, no sé, pues la raza que diga qué opina, a ver si hacemos, para que vean los proyectos. Pues yo pienso A veces que- me quedo hasta la 1 de la mañana enseñándoles cómo se hace un motor, anillándolo todos los pistones, limpiando los anillos. Ahí está todo. este morro está... ¿Disponible? ¿Le gusta un chingo así grabar y todo? Y ya le sabe más a la edit. So, Ok. Si quiere hacer un YouTube channel, nada más Pues lo vamos a tener que contratar, ¿no? Él le gusta tomar fotos, o ya desde cuando quería tomarle fotos a esa troca. Ajá. Y ahorita le hablé, le dije que ahorita tenía tiempo. No, Ya. pues aquí se la va a pasar pura pasión, aquí el camarada. Ay, que le Se gusta va a poner aquí cuando está el Willy ahí. Con el ruidazo no nos va a escuchar, pero. Un carro. Nice. Se necesita un chingo de tiempo y paciencia. dinero. Sí, también billetes. Es el pedo que a veces no hay. Your truck gonna be ready for SEMA or what? My truck's not SEMA worthy. I'm gonna try it. Yeah. Shove it in there. Sí, güey, vamos a juntar gente para ir a Las Vegas, güey. Si usted... ponle- Vamos a agarrar una pinche trailota y todos vamos a ir con las pinches trocototas Ahí está la mamalonas. troca. Esa puede jalar una gooseneck. Pues en esa y take it pegamos in las there. mamalonas atrás. Vamos a ir al cima, parientes, a ver si todo sale bien. I'm Vamos a gonna try estar to get it in encima. there. ¿Desde cuándo me dice lleva la troca así? Mira, le digo a él, la mía la quiero que cuando levantes el hood, esté todo limpio. Clean, así pues que se vea nice. Limpio. Ya sé que va a salir caro el pedo, pero Sí. lo bonito cuesta. Vamos a salir en YouTube, güey. Lo estamos haciendo famoso aquí. That's the man, the big man. Ya, este es el B-Man. Zeke's trying to get my truck to SEMA. I'm like, dude, my truck ain't SEMA worthy. Digo que nos vamos a juntar para el año que viene, güey. Red one? Los carros que hagamos, Yeah, güey, take para llevarlos it. a cima. Take it. I'm taking my go-kart. Fuck it. Ya. Whatever you want to add, like your precision or whatever, or something, or you want to add your touch to it, that's cool. And if you have a show later on, if you want to put it on display, I'm cool with that too. Oh yeah. Just let me know. Even if I can't make it, I'll drop it off or whatever, and then. Llegamos a grandes y todo en el TikTok, en el YouTube, vamos a hacer algún regalo grande, Yeah. la neta. Si crecemos más, vamos a hacer un pinche regalo chingón, una surprise. Yeah. Para todos los seguidores, para la raza, para que vean. Bro, how much you charge for decals, bro? Do you have the logo? Yeah, I'll have it on. Oh no. Allah, please, depende de mí. Alright, everybody. So that was it for right now. I'll start recording some more videos when the truck's getting built, and keep you guys updated. Hope you guys like this video. Thanks a lot.
For the man behind the camera for recording, and stay tuned for the next one. We out. Hold up.